सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Fourth shloka together. नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतस्त्वमस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. Adi Shankaracharya has presented Atma as an existent consciousness principle in these two shlokas, third and fourth shloka. Third shloka reveals Atma as Sadrupam. It is of the nature of existent principle in the form of easiness in every object. We cannot see the easiness, but easiness you can understand in every object. While you are seeing the object also, you cannot see the easiness because it is formless. Existence is formless. இருக்கிற தன்மை அங்கிறது அதுக்கு ஃபார்ம் கிடையாது. You cannot see it. Then how can you understand that easiness? When you see an object, mic is, desk is, that easiness is common in every object. When it comes to me, I say I am. When I talk about the objects, he is, she is, it is. When it comes to me, how I have to say I is ani solla maatom. What do we say? I am. This amness is called existence. In Sanskrit, Satrupam, Brahma Lakshanam. This is one Lakshana. Taittiriyopanishad, Satyam Jnanam Anantam Brahma, and the first word Satyam. Yasyaiva Spuranam Sadatmakam. Where it comes? In Dakshinamurthy, third shloka. Sadatmakam means that which inheres in every object. Bhasate sadrupena. Then what about Chidrupam? In this shloka, Shankaracharya revealed this Sadrupam alone, it is all pervading. In living beings, it is available as Chidrupam also. Even though that Brahman is existent principle and consciousness also, Chit means Chaitanyam. Chaitanya means awareness. Awareness means consciousness. That consciousness is called Chidrupam, Chaitanya Rupam. In Taittiriya language, Jnanam. Jnanam. That word Shankaracharya used here. Jnanam yasyatu. That Taittiriya Jnanam is Chaitanyam. That Jnanam word he is using here. Yasyatu chakshuhu adi karanadvara bahi spandate. That awareness, consciousness travels through that sense organs by forming a reflection. Chidabhasa Rupena. First, this consciousness reflects in the mind.
once it reflects in the mind, and Chidabhasa is formed. A reflected consciousness is formed. That reflected consciousness alone is called Ahankaraha. That reflected consciousness alone is called Ahankaraha. That Atma Chaitanyam, that Chaitanyam alone, once it reflects in the mind, it gets the status of Ahankara. Sakshi Chaitanyam alone appear in the mind as a reflection. This Sakshi Chaitanyam alone is known as Ahankaraha. Same Sakshi Chaitanyam, once it associates with the mind becomes active. In that mind, Aham Vritti, Aham Jnanam take place. The Aham Jnanam. This is the first knowledge. Idam Jnanam, Aham Jnanam, then Jagat Jnanam. In the mood Jnanam Varsaya. First, the reflection is formed. Immediately awareness comes. I am. That I amness. Naan irken. Then Aham. I know what. Then it goes, this beam of light pervades through the sense organs. This is called Bimba Chaitanyam. Bimba Chaitanyam, with the help of the mind, when it travels through the sense organ, it is called Pratibimba Chaitanyam. Pair the difference. Really, who is traveling? Bimba Chaitanyam only. Since it is going through the mind, Pav in the Bimba Chaitanyam kenna peru Pratibimba Chaitanyam. Why Bimba Chaitanyam cannot go? It cannot travel. No? It is Akriyaha. With the help of the mind only it travels. Mind alone also cannot go, it is Jadam. Mind cannot go, it is Jadam. This Bimba Chaitanyam cannot travel because it is Akriyaha, it is all pervading, there is no need to travel. So this Sakshi Chaitanyam, to pervade the object, this Sakshi Chaitanya requires a mind instrument. So through the mind, this Sakshi Chaitanyam is called Bimba Chaitanyam. This Bimba Chaitanyam, through the mind when it is going, same Sakshi Chaitanyam get the name Pratibimba Chaitanyam. It goes and pervades the object. Who is pervading actually? Sakshi Chaitanyam only. And the Sakshi Chaitanyam pervades the object. Once it pervades the clip, who is pervading? Sakshi Chaitanyam only, Bimba Chaitanyam only pervading the clip through the mind. Immediately, this is clip knowledge comes. The vritti jnanam take place. Therefore, then clip knowledge comes. I know the clip. To say I know the clip, first I should exist. நான் இருக்கணும், நான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியணும், அப்புறம் எனக்கு கிளிப்பு தெரியும். இது சொல்ல முடியும். இந்த மூணு நாலேஜ் வரணும். I am, first statement, that means I exist. Then second statement is what? I know that I exist. Then what happens? I want to get knowledge. The mind travels, associate with the sense organ. Which sense organ, particular organ which you want, which object you want to see, which sound you want to listen, which taste you want to taste it through the tongue, and which touch you want to feel, and the sense organ will activate and pervade the Chaitanya there. That Nana Chidra Ghatodara Sthitamaha Deepa Prabhavaswaram. Just as the light pervades the object, this Chaitanyam pervades the object and it gives the knowledge. How they are all evident? Because of Bhantameva Anubhati Sarvam. Anubhati means dependently they are illumining. Clip cannot reveal itself.
Clip cannot reveal itself. It has to be revealed by only Chaitanyam. It cannot reveal by itself. It is a jadam porul. So therefore clip exists, but clip is not conscious of. Just as Sat and Chit, 2 examples I gave. You remember, I hope I remind you. What is the first example? That fire has got 2 attributes, heat and light. Heat and light. And the water and iron ball, water can take only heat, not light. Water can take only heat. You can see any red water anywhere, water, burning water, you don't see. Hot water you can feel. But iron ball, once you burn that iron with that fire, iron ball takes 2 attributes from the fire. What are they? Light also, along with the heat and light. That's why iron red ball, you say. It looks like fireball. Why water cannot take? It is its nature. Why fire, this iron ball is able to take? Why iron ball has got a capacity to take the light as well as heat. Similarly, water cannot take only one attribute. Similarly, this cannot take consciousness. Clip is like water. Okay, this body is like an iron ball. It takes Sat and Chit also. Clip cannot take Sat and Chit. Chit cannot manifest because it doesn't have Sukshma Shariram. So whereas in this body, that's Sat and Chit are, I am is Sat, I know is Chit. Once I am, then I know. Then what I want to know? I want to so many things. Because of me, tameva bhantam, na tatra suryo bhati na chandra tarakam. Sun cannot illumine this consciousness. Moon cannot illumine this consciousness. Stars cannot illumine the consciousness. Fire cannot illumine the consciousness. Nothing can illumine, even lightning cannot illumine the consciousness. On the other hand, tameva bhantam anubhati sarvam. Na tatra suryaha bhati, na chandraha bhati, nakshatrani na bhati, agnihi na bhati. Agni cannot shine. On the other hand, they are all shining because of this consciousness. That's why you say, what? Sun is. Sun do not know, even though he is very bright, sun do not know that he is. Who is illumining the sun now? Sun, I am giving the existence to the sun. I am giving existence to the moon. I am giving existence to the stars. I, the consciousness, I am giving the existence to the fire. Tameva bhamtam anubhati sarvam. Tasya bhasa sarvamidam vibhati. Because of me, the consciousness, I am the substratum of the entire universe. Then I am say I am, and now you have to discard what? RM, RC, you have to discard. Nan I am and சொல்லும்போது நீங்க RM lo RC lo வந்தேன்னா அவ்வளவுதான். I am trapped. Teacher is trapped, not student. Therefore, try to understand. This is the difference between objective world and the sentient beings. Insentient beings also, human being alone has got 17 faculties. Therefore, he is able to recognize I am, I know. Therefore, I am that. That alone is called Ishvaraha. We call it as Ishvaraha. Brahman plus Maya. Maya means what? Nama Rupa Prapancha. Nama Rupa Prapancha. I am Brahman with Nama Rupa here. So I am also an avatar, one small avatar. So Purvapakshi says, why at all objects are existing? Why Ishvara here? No. Their doubt is this. Objects are all existing, they are evident. Why Ishvara you are bringing unnecessarily? Talavali. Our moolamada ella problems are varade. Why Ishvara? For that Sureshwaracharya answering.
Even though consciousness is self-evident, self-evident means what? நான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியும். I am evident to myself. I am evident to myself. I never require any reference. What reference? Whether I am existing or not. Do you require any reference? நான் இருக்கேன் கேட்டு பாருங்க, கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நான் இருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா இல்லையா? இல்லைன்னா நீங்கள் கேட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லலாம். I need not inquire anybody. No, I am there, that's all. That's called self-evident, self-effulgent. I never doubt my existence. I never doubt my awareness. I never doubt my presence. I never doubt my awareness. I am conscious being. Are you conscious or not? You are nodding the head itself is a proof you are conscious. I can ask the clip, are you conscious or not? Not nodding head, no? It's a head clip. It's not nodding. Why it is not nodding? Chit is not manifesting. No Sukshma Sarira. But I, the conscious being, nod my head. Do you understand? Yes. Do you know? Yes. Immediately responds. How? That Sakshi Chaitanyam, through the mind, through the ears, listening my sound, and that sound went back to your brain, mind. Again, Sakshi Chaitanya says, say yes and chollu. Sakshi Chaitanya says, say yes. Then immediately Sakshi Chaitanya does what? Nodding the head. Who is nodding head? Sakshi Chaitanya only. Head cannot nod head. That's why Kenopanishadla pranasya pranaha manaso manaha chakshusha chakshuhu, an eye of the eye, consciousness I am, the eye of the eye, prana of the prana, mind of the mind, and mind is mind because of me. I am the mind of the mind, eye of the eye. Clip is not clip of the clip. For that Purapakshi, when he asks, this consciousness is not required, that means that Ishvara's presence is not at all required. If you say no, consciousness is required to talk about the existence of the objects. Now look into the second shloka. Ahamityanusandhatam जानमीति न चेस्फुरेत् कस्य को वा प्रकाशेत जगच्च स्यात् सुषुप्तवत्. There is a correction in the first line. Janamiti cha is there. Instead of cha, you have to write a na. It is a printing mistake. Na chets puret. Janamiti na chets puret. Now, in this shloka, Sureshwaracharya establishing Ishvarasya eva. Ishvara means Maya Sahitam Brahma. Maya Sahitam Brahma, when we are talking from individual standpoint, Tvampada Vichara, when we have done, how we have to say Ishvara means here, Tvampada Lakshartha is what? Aham Brahmasmi. That Ishvara I am non-different. Illio? That Ishvara Lakshartha is Satchit. My Lakshartha, what is the meaning exactly? Satchit. So there is no difference in this. Okay. When we are listening, we have to say Ishvara or Jiva, both are identical. Both are identical. There is no difference. Jivatma eva Paramatma, Paramatma eva Jivatma. Therefore, once you understand Jivatma properly, Ishvara is as good as understood.
That's why Tvapada Vichara first we have to do, then Tatpada Vichara. Tvam and Tat are one and the same. Tat and Paramatma, Tvam and Jivatma, both are one and the same. And Thirinjana Kapranda, idella padikano. Still I am listening like a Jivatma separate from Paramatma. And when I am listening, it won't suit, it doesn't fit into. I have to listen Tatu Tvam Asi Mahavakyam. Where in the first and second shloka itself, Vishwam Darpana Drishyamanalandi Bijasya Antar Ivankuro over Tattvamasi. அதுக்கப்புறம் சத்து சித்து தனித்தனியாக பேசுகிறாரு. புரியுறதா? அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னா தத்துவமசி ஞானம் வந்தாச்சு நமக்கு. அதுக்கப்புறம் லைக் ஸ்வேதகேது ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி I am that Brahman alone, I am original consciousness alone, I am not Usha, Padma, Shanti, Swati, I am. Even Swami, always you say only ladies' name, not gents' name. Okay, Subramanya, Krishnamurthy, Subra, ido per vechukongla, Parthasarathi. All these names, Lakshmi Narayana, front lo ukarnirka. So all these names are nothing but belong to RM, RC. They are belong to matter, mithya, jadapadartham. Originally, நான் வந்து ஆத்மஸ்வரூபம், அவர் பரமாத்மா வந்து ஆத்மஸ்வரூபம், நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான். We are not partners, we are one and the same. அப்படி நினச்சி நீங்கள் பார்க்கணும். இந்த ஸ்லோகம் ஈஸ்வரஸ்ய ஏவ ஸ்வப்பிரகாஷா சத்ரூபத்வம் நிர்ணயம். ஹியர் ஈஸ்வர alone is having ஸ்வப்பிரகாஷம், சத்ரூபம், பிரகாஷம்னா చైతన్యం. ईश्वरस्य अन्न अगेन जीवात्मनः एव स्वप्रकाशत्वं and स्फुरणत्वं, सद्रूपत्वं. स्फुरणवन्न चैतन्यवन्न प्रकाशवन्न उन्नुदा. स्फुरणम अनि सोन्नालुम प्रकाशम अनि सोन्नालुम चैतन्यम, सद्रूपम अनि सोन्ना एक्सिस्टेंस. अहम इति अनुसंधाता जानामि इति. இது இன்வெர்டட் காமாஸில் போட்டுக்கணும். அனுசந்தாத்தா மீன்ஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் கம்பைனிங், ஒன் ஹூ இஸ் கம்பைனிங். அனுசந்தாத்தா, ஹூ இஸ் கம்பைனிங், வாட் ஹீ இஸ் கம்பைனிங். அகம் நம்பர் திஸ் சைட், ஜானாமி திஸ் சைட். He combines what? Anusandhata. Yarunna. This Anusandhata of Aham and Janami, he is Aham Janami iti Anusandhata is not there. Suppose Na Spuret Chet Aham Janami Angara and the Spuranam and the Jnanam Illenna Enna Ahumna. Aham Janami Anvaru Anusandhata. நான் இருக்கேன், எனக்கு தெரியும். இந்த அனுசந்தாத் யார் இவனு? நானே தான். ஐ ஆம், ஐ நோ. அகம் அஸ்மி, அகம் ஜானாமி. ஜானாமிக்கு முன்னாடி அஸ்மி வேணுமா வேண்டாமா? அஸ்மி என்ன? இருக்கேன். அஸ்மி అని இருக்கிறதுக்கு அப்புறம்தான் ஜானாமி. ஜானாமி అని சொல்கிறதுக்கு இருக்கணும் அஸ்மி. அஸ்மி అని சொன்னதுக்கு அப்புறம் தெரியணும் ஜானாமி. ஸோ அகம் ஜானாமி. அனுசந்தாதா யார்? நான் தான். அகம் நான், எனக்கு தெரியும். நான் இருக்கேன், எனக்கு தெரியும். நான் தெரியும்னு சொல்லக்கூடாது. நான் தெரியும் என்ன? எனக்கு எல்லாமே தெரியுமே தவிர நான் எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுதான் ஸ்வப்பிரகாசம். புரிகிறதா? எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நான் எனக்கு தெரியணுமா? நான் எனக்கு தெரியணுமா? லைட் illumines everything. Tube light has to illumine itself. Very important point. சிரிச்சுட்டு பேசுவேன் நான். ஓகே, light illumines everything. Light need not illumine itself. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, ரெட் இங்க் தான். Light illumines everything.
light need not illumine itself. Why? It is self-luminous. It is self-luminous. Light illumines everything, but light need not illumine itself. Deepam illumines, the flame illumines everything. Flame has to illumine itself. Why? It's a swabhavam. Self-illumination is its own swabhavam. Adi madri, I know everything. I give existence to the objects and I know the objects, but I need not know by me. I need not known by me. ஏன்னா நான் ஞான ஸ்வரூபமாக இருக்கும்போது எனக்கு நான் தெரியும் சுவாமி நான் சொல்லவேள சிரிப்பேடு பாருங்க. நான் சொன்ன நீங்கள் சிரிப்பேடு. எனக்கு நான் தெரியும் சுவாமினி. என்ன பைத்தியம் இது, என்னப்பா இந்த வார்த்தை? என்ன எனக்கு நான் தெரியும்? என்ன எனக்கு நான் என்னானே அது தெரியுமென்னு தான் அர்த்தம். சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனக்கு எல்லாமே தெரியுமான்னு சொல்லலாமே தவிர எனக்கு கிளிப்பு தெரியும், டெஸ்க்கு தெரியும், பெஞ்ச் தெரியும், புஸ்தகம் தெரியும், எனக்கு நான் தெரியும் சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Bulb illumines the fan, bulb illumines the mic, bulb illumines the chair, bulb illumines itself. சொல்லுவேல அதே மாதிரி தான் aham janami, aham asmi, aham janami is self-luminous. Suppose it is not there, நான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியுமான்னு இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். நஸ் புரேத் சேத், இஃப் இட் இஸ் நாட் தேர். ஏது நான் அகம் ஜானாமி இந்த அனுசந்தாதம் இல்லாமல், ஹைப்போதெட்டிக்கல் முடியாது, இல்லாமல் கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க. இல்லாமல் வாட்? கஸ்ய கோவா பிரகாஷேத, டு ஹூம் வாட் இஸ் எவிடென்ட். அகம் ஜானாமி, யூ ரிமூவ் திஸ் எட் ஆல். நான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அந்த சந்தாதா இல்லாமல் who knows what? கஸ்ய to whom, ka what, prakasheta evident. To whom the whole world is evident. What is evident? If aham janami sandhata is not there, நான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியுமாங்கிற நான் இல்லைன்னா யாருக்கு என்ன பொருள் எப்படி தெரியும்? புரியுறதோ? If I am not there, I know I exist, I'm conscious being. இல்லைன்னா இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். இந்த கிளிப்பு யாருக்கு புரியும்? கஸ்ய to whom this clip is evident. If I am not there, for whom this clip is evident? What is evident to whom? What is evident? To whom it is evident? Therefore, na aham janami irundada, I know and chonnada, I know. To me the clip is known. To me the object is known. Ka clip is known. To me, first aham janami சொன்னதுக்கு அப்புறம் I know what? Kasya to me desk is known. Kasyan சொன்ன to me. Ka means desk, அந்தந்த பொருள். I know sound. To whom it is known? To me. What do you know? Sound, form, taste, touch, everything. So therefore aham janami illamal no knowledge can take place. அப்போ எனக்கு தெரியணும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இருக்கணும், நான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியணும். அகம், லுக் இன்டு தி ஸ்லோகா, அகம் இது அனுசந்தாதா ஜானாமி இது. அகமிதி ஜானாமி இது அனுசந்தாதா, நான் எனக்கு தெரியும். இந்த ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும். எவரன்னா சாட்சி சைத்தன்யம். இது ஜாயின் பண்ணுறது யார்? சாட்சி சைத்தன்யம். How this comes? It comes in the mind.
That vritti take place in the mind because of Sakshi Chaitanyam. Therefore, Jagatya, suppose it is not there, யாருக்கு என்ன பொருள் எப்படி தெரியும்னா, தெரியலன்னு என்னன்னா அது ஒரு சுஷுப்தி மாதிரி தான். ஜெகத்து சுஷுப்திவத். நல்ல தூக்கத்தில் யாருக்கு என்ன தெரியும்? அகம் ஜானாமி கிடையாது. நான் இருக்கேன், எனக்கு தெரியும் இருக்க சுஷுப்தில, டீப் ஸ்லீப்ல. அகம் ஜானாமி is not there. Then you do not know anything. You do not know anything about anything, you do not know. சுஷுப்தி மாதிரி ஆகிடும். ஈவன் த விவகாரம் ஆல்சோ யூ ஆர் இன் லைக் சுஷுப்தி. ஒன்றும் தெரியாது, ஃபேன் இருக்குன்னு தெரியாது, லைட் இருக்கிறது தெரியாது, டேபிள் இருக்குன்னு தெரியாது, யூ ஆர் இந்த கிளாஸ்ன்னு தெரியாது. அப்போ எப்படி இருக்கும்? இமேஜின் எ வேர்ல்டு வித்தவுட் திஸ் நோவர். சுஷுப்தி தான். தட் மீன்ஸ் 24 hours சுஷுப்தி. 24 hours whole world is in what? Darkness. Sushupti. In the night you are sleeping, putting light and you are sleeping. Deep sleep la, what light you have got? Deep sleep la. In the light irukappa நீக்கு உனக்கு தெரியல என்ன லைட் எங்க இருக்கப்பா அண்ணா. See, light is as good as non-existent. Why? Aham janami anusandhata is not there. In sleep lo aham janami anusandhata is not there. Why anna? All sense organs, mind, intellect are all passive. Sakshi Chaitanyam alone is there. பாவம் தனியாக உட்கார்ந்துருக்கா. என்ன பண்ணுறது? எல்லாம் தெரியறது, ஆனால் பேச முடியல. என்ன பண்ணுறது? எல்லாம் டார்க்னஸ் தான். அஜ்ஞானம் இஸ் தேர். ஆஃப்டர் வேக்கிங் அப் சாக்ஷி சேத்தன் என்ன பண்ணுறது? எல்லாம் எனக்கு தெரியும், நைஸ், நல்லா தூங்கிட்டேன், எல்லாம் டகடகட சொல்கிறது. சாக்ஷி சைத்தன்யம் போதுமா? எவ்வளோ சிம்பிள் பாருங்க. இது எப்படி தான் சொல்லணும்னு சொல்லி ஐ எம் பிளானிங் மார்னிங் ஆன்வர்ட்ஸ் டு யூ. அஹம் இதி அனுசந்தாதா ஜானாமி இதி ந ஸ்புரேத் சேத் கஸ்ய கோவா. கோவான்னா என்ன கோவா? பால் கோவா இல்லை, கஹாவா கோவா. டு ஹூம் வாட் இஸ் எவிடென்ட் பிரகாசேதா. எது யாருக்கு எவிடென்ட் ஆகும்? இந்த நான் இருக்கங்கிற ஆள், த கான்ஷியஸ் என்டிட்டி பீயிங் இஸ் நாட் தேர். ஹூ நோஸ் வாட்? இஃப் இட் இஸ் நாட் தேர், இட் இஸ் லைக் எஸ் டீப் ஸ்லீப். யூ வாண்ட் சச் எ வேர்ல்ட்? வேண்டாம். நமக்கு நல்ல ரசகுல்லா வேணும், குலாப் ஜாமுன் வேணும், பாட்டை வேணும், டான்ஸ் வேணும், மியூசிக் வேணும், எல்லாமே வேணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. பிராகூர்த்வம் ச சதாம் சத்வம் வர்த்தமானேபி ந ஸ்வதஹ தஸ்மாதீஷே ஸ்திதம் சத்வம் பிராகூர்தத்வ விவர்ஜிதே. These are all highly technical slokas. I hope you have understood the first sloka. In the slokam puriyadillaya? Are you enjoying? Appa, thank God. All devatas are blessing me. உங்களுக்கு புரியணும், அதுதான் எனக்கு வேணும். This sloka I am independently going to explain you. Independently in the sense I have translated it in my mind each word, then I am presenting. Okay, நீங்கள் அந்த ஸ்லோகத்தில் போயிட்டா ஒன்றுமே புரியாது. பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் which were not there in the past. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, அப்புறம் ஸ்லோகத்தில் போகலாம். ஆப்ஜெக்ட்ஸ் which were not there in the past before their creation this is statement number 1. Statement number 2, objects which are not going to be there in future after their destruction. Not going to be there, objects which are not going to be there in future after their destruction. These are the two statements. How they can independently exist in the present. This is the third statement.
how they can independently exist in the present. I will repeat again. Objects which were not there in the past, pot was not there in the past. Okay? Pot object was not there in the past. And pot is not going to be there in the future after its destruction. இல்லையா? முன்னாடி இல்லை, அப்புறம் இருக்க போகிறது இல்லை. அப்போ இந்த ப்ரெசென்ட்ல, இப்போ ப்ரெசென்ட்ல ஹவு தே கேன் இண்டிபெண்ட்லி எக்ஸிஸ்ட் இன் த ப்ரெசென்ட். ஒரு இல்லாத பொருள் ஃப்யூச்சரில் இல்லாமல் இருக்க போகிற பொருள் இப்போ எங்கே இருக்கும் முன்னார்? ப்ரெசென்ட்டில் எங்கே இருக்கும் முன்னார்? ஓகே, இது வரைக்கும் ஒரு போர்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ஃபோர் அப்படி போட்டுக்கணும். தேர்ஃபோர் it is established. All of them were existed in the past. All of them were existed in the past, and all of them will exist in future. All of them will exist in the future or in future. Now also all the objects exist, all of them, all the objects exist, are existing now in the present, in one Ishvara alone. In one Ishvara alone. What is the connection now? See, which were not there in the past, which are not going to be there in the future, where they are existing in the present. They must exist in some place, locus. Therefore, what we say, objects in the past, before their creation, objects in future, after their destruction also, and the objects in the present, which are all there also now, they are all in Ishvara. Who is Ishvara? Maya Sahitam Brahma. The Maya is Mithya and the Brahman is the substratum. What is that? Easiness. Pot was, pot is, pot ever will be in what form? Clay form. So, pot was not there previously, pot is not going to be there in future, but what is there? Clay was, clay is going to be, pot is, clay is in the form of pot. Where clay is, was, is, will be, all are in nothing but existence. Clay existing in the what? And the Chaitanyam. Clay formula, easiness. Clay is, clay was, pot is, clay in the pot form, pot is, and the was is learning follow panana. Was, is, will be. Was, is, will be ki what we have used? Clay, pot, clay. Clay, pot, clay. Clay, pot, clay. Clay was, pot is, clay will be. This was, is, will be are nothing but Ishvara. They may come and go. They may appear, they may disappear. They have agama payitvam. Therefore, easiness cannot come and go. In easiness, matter manifest, matter dissolve. Ada prag urdham. Pragana before its creation, urdhvam after destruction, after destruction, prag urdhvam cha
asatam sattvam. Asatam anna prak asatam. Prak asatam anna before non-existent. Pot was non-existent or not? Prak asatam. Pot was not there. Then urdhvam asatam. In future it is not going to be there. Asatam is non-existent. Then sattvam. Sattvam means irupudal. Vartamane. In present. Vartamane sattvam api na swataha asti. Pot is not having existence of its own. Swataha sattva means independent existence of its own. Independent exist of its own anna pot is depending upon clay. Okay? Idu puriyum. Clay is depending upon what? Easiness. Clay appuram enna word solluvel? Ease. And the easiness eduthu clay sollunga. Clay. Enna clay? மண்ணு இருக்கு. மண்ணு இருக்கு. இப்போ மண் இருக்கா பாட்டு இருக்கு? பாட்டு இருக்கு. மண் இல்லையே. மண் இல்லையேன்னா மண்ணு ரூபம் இல்லையே, பாட்டு தான் இருக்கு. அந்த ஈஸினஸ், கிளேல இருக்கிற ஈஸினஸ், பாட்டில் இருக்கிற ஈஸினஸ் ஒன்று. பட் கிளே ஷேப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், பாட் ஷேப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஈஸினஸ் ஷேப் அப்பா. Easiness shape is same with the clay also, pot also. But clay shape is not there in the pot, pot shape is not there in the clay. Yes or no? But easiness is same in the clay and pot also. That's why it's not changing. What is changing? Rupam is changing. What is not changing is Satyam. That is called Ishvara. Easiness. Ishvara means what? Easiness. Along with Maya. மாயா வந்தால் தானே இருக்கணும். இது இல்லைன்னா மாயா இல்லைன்னா ஈஸினஸ் என்ன பண்ணும்? யூ கேனாட் சீ த ஈஸினஸ். ஸோ மாயா வேணுமா வேண்டாமா? இப்போ ஐயோ வேணும் சுவாமினி, இல்லைன்னா கஷ்டம். மாயா இருந்தால்தான் அந்த ஈஸினஸ் பார்க்க முடியும். மாயா மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ மாயா இஸ் பிளெஸ்ஸிங் ஆர் கர்ஸ்? யூ ஹேவ் டு இன்வைட் மாயா. அந்த அம்மா இல்லைன்னா பிரம்மன் சப்புன்னு இருப்பான். சுத்தம் பிரம்மா, சுத்தம்னு பியோர். இப்போ மாயா சகிதம் பிரம்மா தான் கொஞ்சம் அடல்டரேட்டட் பிரம்மான்னா. சுத்தம் பிரம்மான்னு பார்க்க முடியாது, சுத்தமான சத்துன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒரு பொருள் கூட தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி அகம் ஜானாமி கூட சுத்தமாக இருந்தால் தெரியாது. ஒரு உடம்பு மனசு வேணும், இந்த மாயா கூட இருக்கணும், டான்ஸ் பண்ணணும், ட்ராமா பார்க்கணும். யாரோட டான்ஸ் யார் பார்க்கணும்? என்னுடையது தான். ஹோல் ஜகத்தே நாடக ரங்கம். என்ன விளையாட்ட என்ன? இன்னும் வேதாந்தம் கூட விளையாடுறல என்ன? தென் தஸ்மாத், therefore, ஈஷே சத்வம் ஸ்திதம். In Ishvara alone, that existence is there. In Ishvara alone, existence is there, or Ishvara alone is existence? Ishvara alone is existence. We can say in Ishvara alone, existence is there. Ishe Sthitam Sattvam. Sattvam is existence. Sthitam is there. When? Prak Urdhvam. Which Ishvara? Prag Urdhvam Vivarjite Ishvare. Ishvara, see, the part arrival is there, departure is there. Part birth is there, part death is there. But Ishvara, ஆத்ம சைத்தன்யம் சத்து சித்துக்கு கூட பர்த் டெத் இருக்கா? அத விவர்ஜித்தே. பிராக் ஊர்த்வம் விவர்ஜித்தேனார். பாஸ்ட், ஹூ இஸ் பியாண்ட் பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் அண்ட் மேனிஃபெஸ்டிங் இன் த ப்ரெசன்ட். ஹீ இஸ் பியாண்ட் பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், ஃபியூச்சர், பட் அப்பியரிங் இன் எவ்ரிதிங். But he is beyond. The one who is seeing the arrival of the train, one who is seeing the departure of the train, he is out of the train or not? He is out of the train. He is beyond. 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 He is beyond.
before the pot comes, after the destruction of pot, somebody must be there to talk about the arrival, departure, and presence also. Otherwise, who will know? Aham janami, pot was not there. Aham janami, pot is not going to be there. Aham janami, now clay is in pot form. இப்போ யாருமே நான் இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க, இந்த பாட்டு யாருக்கு தெரியும்? Who knows the part? Therefore, the part before, after, now, it is existent. That means I should not be in the past, I should not be only in the future, I should not be in the present. I must be away from all the three periods of time. Avasthatraya Sakshi. I am different from past, present, future. I am observer of the past, I am observer of the future, I am the observer of the present. Observer of the past cannot observe the future. Observer, the one who is in the past cannot see the future. Who is in future cannot see the present. Who is in present cannot see the future. But observer of present, past, future, waker cannot see the dreamer, dreamer cannot see the sleeper, sleeper cannot experience the waker, but waker, sleeper, dreamer experienced by consciousness. Consciousness. Purinja sari, puriyalana, I will pray for you also. Okay, you can understand. I know that you can understand. Gradually you can grasp. Tasmad ishe sthitam. In Sat Chit consciousness existent principle, Ishvara Paramatma Satya Swarupam, in that who is Maya Sahitam Brahma, in that everything is existing. But he is beyond birth and death. Birth and death and cholnale time principle. He is beyond time. Therefore, no birth, no death. For me, no birth, no death. For me also. Oh, see, I am Satchit's birth and death கிடையாது. But my incidental body may have birth and death. May have, definitely it can have. Why? It has birth. Therefore, it has got death also. But I am Ajo Nitya Shashvatoyam Puranaha Nahanyate Hanyamane Sharire. யாருக்கப்பா டெத்துன்னு? அப்படிப்பட்ட அமிர்தமான நான் போய் கீ கீ கீன்னு அழுதுட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. That is what? Prag urdhvatva vivarchite ishe sattvam sthitam. The one who is beyond past, present, future, in that Ishvara Satchitlada, in the Sattvam angarade sthitama irukke. Iruppadal angarade yaarla irukke? And the verse is, will be, is none other than consciousness existence principle. Who is that? நானேதா. அந்த நானேதா சொல்லி திருப்பி சொல்லணும். நம்ம ஒரு பாட்டு பாடும்போது அனுபல்லவி சரணம், பல்லவி அனுபல்லவி சரணம், அந்த எல்லா பாண்டது பல்லவிக்கு போகிறோம் இல்லையோ? அனுபல்லவி பாடி பல்லவிக்கு போகணும், திருப்பி சரணம் பாடி பல்லவிக்கு போகணும். இப்படி நம்ம பல்லவி என்ன, நம்ம பல்லவி என்ன, எல்லாம் படிச்சுன்னா நானேதா என்ன சொல்லணும். இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்னா, ஓ அப்படிதான் ஈஸ்வரா. அரே ஈஸ்வரா, யூ ஆர் நான் டிஃபரெண்ட். நோ, தென் யூ ஆர்ன்னு சொன்ன உடனே ஹூ யூ ஆர். இப்போதான் 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்துட்டா சுவாமினி, அது இல்லை. I am the substratum of the universe. Mayeva sakalam jatam, mai sarvam pratishtitam, mai sarvam layam yati. No? This is what you have to roar like this, no? You have to roar. அது மாதிரி lamb மாதிரி mix sound கர்ஜிக்கணும், like கேனோபனிஷத்து ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி. சரி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. இவ்வளோ கஷ்டமான ஸ்லோகம் இங்கே சிரிக்க வச்சுட்டு புரிய வைக்கணும் நான்.
ஸ்வயமேவ பிரகாஷேரன் ஜடா யதி வினேஸ்வரம் சர்வம் சர்வஸ்ய பாசேத நவா பாசேத கிஞ்சன. If you understand through my words, it is just because of my Guru's grace. That's all. It's not my greatness. Just because of his blessings are showering on you anartham. Avladha. Ungalku purinjana. Now see, all are very very funny. The people who talk, who knows all these things, but no, somebody knows. There somebody knows. Inge somebody. You have to know yourself. Suppose every object know by itself. எவ்வளோ ஃபன்னியாக இருக்குது பாருங்கள். எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் கிளிப்பு நோஸ் பை இட் செல்ஃப். நான் கிளிப்புன்னு கிளிப்புக்கு தெரியும், டெஸ்க்கு நான் டெஸ்க்குன்னு டெஸ்க்கு தெரியும். இட் சேஸ் ஸ்வயமேவ ஜடா. யூ ஹாவ் டு டூ அன்வயா லைக் திஸ். எதி இஃப் ஈஸ்வரம் வினா, வித்தவுட் தட் கான்ஷியஸ்னஸ் எக்ஸிஸ்டன்ட் பிரின்சிபிள், who is, what is the real nature of Ishvara, he is not there. Suppose ஈஸ்வரா இஸ் நாட் தேர்ன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். நான் ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே நீங்கள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும். எது? சத்து சித்து அனந்தம் ப்ளஸ் மாயா உபாதினார். இப்போ நான் ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே நீங்கள் சத்து சித்து அனந்தம் எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த ஈஸ்வரன் ஃபார்ம் மாத்திரம் யூ வில் டேக். தட்ஸ் வை ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப் சேயிங் ஈஸ்வரா ஈஸ்வரா. வை ஐ எம் யூஸிங் சத்து சித்து தெரியுறதோ இப்போது? அசல் ஐ ஷுட் நாட் யூஸ் தட். Actually, if you are coming in line exactly, I should not use the Sat, Chit, Ananta all the time. Swamini, you need not use. Now you can use Ishvara straight away. Ani நீங்கள் சொல்லணும். எதுக்குன்னா நீங்கள் ஈஸ்வரான்னு நான் சொல்லும்போது நீங்கள் அந்த சத்து சித்து அனந்தம் சில்லு தான் பார்க்கணும். இப்போ நான் ஈஸ்வரான்னு சொன்ன உடனே உங்களை நீங்கள் என்ன நினைப்பேன்னா, அந்த ஈஸ்வரா சங்கா சக்கரா கதா பீதாம்பரதாரி வம்சீதாரி இதெல்லாம் போயிடும் மனசு. அந்த சகுண பிரம்மத்துக்கு கூட போயிடும். அந்த சகுண பிரம்மத்துக்கு போயின உடனே அவர் பார்த்தியா நான் இவனை ப்ரே பண்ணிட்டான், அவர் பிளஸ்ஸே பண்ணல, அவர் என்னமோ கஷ்டமாக கொடுக்குறாரு, இதெல்லாம் வந்துடும். ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே அந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு மனசில் வரும். அதுக்கப்புறம் அலங்காரம் வரும், அதுக்கப்புறம் அபிஷேகம் வரும், அதுக்கப்புறம் ஒரு கூட்டம், அது பக்கம் பிரசாதம் சரியாக கிடைக்கல, இப்படியெல்லாம் போயிடும் மனசு. இப்படியெல்லாம் போயிடும் மனசு. நேற்று சிவராத்திரி பூஜை எல்லாம் மனசில் வரும். அந்த மாலை இல்லை பூஜை அபிஷேகம் பால் சந்திரன் எல்லாம் வந்துடும். கிளாஸ் அவுட்டு. That's why I am afraid of, no? But I hope you are all very confident in standing in that lakshyartha. Vina Ishwaram, once I say Vina Ishwaram means Maya Sahitam Brahma. Maya can exist without Brahman? Cannot exist. Maya is the power of Brahman. அதனால் ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே அந்த லக்ஷார்த்தம் தான் மனசுலோக்கு வரணுமே தவிர அந்த வாச்சியார்த்தம் வரக்கூடாது. உபாதி சகிதம் பிரம்மா. உபாதி பிடிச்சுட்டா மித்யா உபாதி பிடிச்சிட்டான்னு புரியாது. சத்தியமான அந்த அஸ்தி பாதி பிரியம் பிடிச்சிக்கணும். நாம அம்சகம் விடணும், நாம ரூபம் விடணும். இதெல்லாம் ஹம்ச இவ அந்த ஸ்வான் மாதிரி அது டக்கு டக்குன்னு அப்படியே பால் தான் எடுத்துன்னு தண்ணி விட்டுன்னு எடுக்கும். அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும்? பரமஹம்சம் மாதிரி இருக்கணும். பரமஹம்சான்னு என்ன அர்த்தம்? ஆல்வேஸ் டேக்கிங் த லக்ஷார்த்தா சச்சித் அனந்தம் அண்ட் லீவிங் த நாம ரூபா வாட்டர். அப்படி விடணும். அப்படி விட்டாதான் யூஆர் உத்தம அதிகாரின்னு அர்த்தம். விடலைன்னு மூடு கூட 4 அஸ்திபாதி பிரியம் ரூபம் நாம ரூபம் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் கூட வந்த பரவாயில்ல. நம்ம அஸ்திபாதி பிரியம் விட்டுட்டு நாமரூபம் கூட என்னை பெக்க பின்னாடி ஓடிட்டான்னு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஓரியன்டேஷன் அப்படி. அதுதான ட்ரையாங்குலர் ஃபார்மேட். ட்ரையாங்குலர் ஃபார்மேட் என்ன? சுவாமினி நீங்கள் என்னென்ன சொல்லுங்க, அவருக்கு தேங்காய் உடக்காமலே நான்
கஷ்டமாம்மா, பண்ண முடியாது. பைனரி ஃபார்மேட்டுக்கு வரத்துக்கே பயப்படுறான் எல்லாருமே. ஈஸ்வரா பாடி நாம ரூபா இஸ் அனாத்மா. டூப் கிருஷ்ணன்னு சொல்லிட்டேன் நான். டூப் கிருஷ்ணா வச்சுட்டேன்னா நம்ம டூப் ஆகிடுவோம். அந்த டூப் கிருஷ்ணா சேஸ் மை ஒரிஜினல் நேச்சர் இஸ் சத்து சித்து ஆனந்த். தட்ஸ் வை த ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு ட்ராவல் along with. You see, you want to travel along with that, and you have to use Maya or not? What is that you are using Maya? Tell me now. Mind. Sattu Chittu Ananta cannot listen. Sattu Chittu Ananta cannot listen. Sattu Chittu Ananta listening through what? Mind. 17 faculties vechindi Sattu Chittu is listening. Remember that. அதனால் இப்போ மாயாவோட இருக்கும்போதே மாயா ஒட்டாமல் இருக்கணும். அதுதான். ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் மச் யூ கேன் என்ஜாய் தி சப்ஜெக்ட். எனக்கு கொசு கடிச்சாலும் கூட நமக்கு தெரியல. அதனால பிரம்மனுக்கு என்ன கொசு கூட நானே. அது ஒரு நாம ரூபம். எக்ஸிஸ்டன்ட் கான்ஷியஸ்னஸ் பிரின்சிபல் இன் மஸ்கிட்டோ பாடி. என்ன குடிக்கட்டுமே, கொஞ்சம் பிளட்டு குடிச்சிட்டு போகட்டுமே. என்ன இந்த உடம்பு ஒரு நாளுக்கு போக வேண்டியதுதான். எப்படி ஆகுது போனாலும் போகட்டும். அது என்ன, நானும் இன்னொரு உடம்புல இருப்பேன். அது என்ன, ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் மை ஃபார்ம்ஸ் இல்லையா? ஒரு வேவ் பண்ண இன்னொரு வேவ் வரும். வாட்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆல் த டைம் லைக் தட். சரி, சிரிச்சுனது போதும், வாங்க ஸ்லோகத்துக்கு. அப்படி சிரிச்சுட்டே கேட்கணும் ஆனந்தமாக. பாருங்க எவ்வளோ ஆனந்தம். வினா ஈஸ்வரம், வித்தவுட் ஈஸ்வரா. இதுக்கு தான் இவ்வளோ கதை சொன்னேன். வினா ஈஸ்வரம், வித்தவுட் ஈஸ்வரா. எதி ஈஸ்வரம் வினா ஜடா, ஜடா என்று ஜட பொருள், ஸ்வயமேவ பிரகாசேரன். இஃப் திஸ் கிளிப் illumines by itself, ஈஸ்வரம் வினா என்ன அகம் ஜானாமி அனுசந்தாதா இல்லாமல் அந்த கிப்பு அப்படியே தெரியறது உங்களுக்கு. என்ன அகம் ஜானாமி இல்லாமல் கிளிப் தானாகவே தெரியறது. என்ன கிளிப்பு தானாகவே தெரியறதுன்னா ஸ்வயம் ஸ்வயமேவ பிரகாசேதான்னு கிளிப்பு தனக்கு தானே தெரியறதுன்னா எப்படி? சர்வம் சர்வஸ்ய பாசேதா. எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியணும். எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியணும்னா டெஸ்க்குக்கு டெஸ்க்குன்னு தெரியணும், டேபிளுக்கு டேபிள்னு தெரியணும், டேபிளுக்கு தான் டேபிள்னு தெரியணும், டெஸ்க்கு தான் டெஸ்க்குன்னு தெரியணும், டியூப்லைட்டுக்கு தான் டியூப்லைட்டுன்னு தெரியணும், டோருக்கு தான் டோர்னு தெரியணும், ஹவுஸுக்கு தான் ஹவுஸ்ன்னு தெரியணும், டாகுக்கு தான் டாக்னு தெரியணும், கேட்டுக்கு தான் கேட்டுன்னு தெரியணும், கார்பெட்டுக்கு தான் கார்பெட்டுன்னு தெரியணும், ஹேங்கிக்கு தான் ஹேங்கின்னு தெரியணும். இதெல்லாம் முடிகிற காரியமா? ஸ்வயமேவ பிரகாசேதா. ஈஸ்வரம் வினா அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பிரின்சிபல் இல்லாமல் அதுக்கு தானே தெரியறத நினைச்சா என்ன ஆகும்? சர்வம் சர்வம் சர்வஸ்ய பாசேதா நவ கிஞ்சன பாசேதா. எல்லாருக்குமே எல்லா பொருளுக்குமே எல்லாமே தனக்கு தானே தெரியணும், ஆர் எல்லாமே எல்லாமே தெரியாமல் இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ நாம் இருக்கான்னு கூட நமக்கு தெரியாமலே போயிடும். இதான் புரியுறது. ஈஸ்வரன் இல்லாமல் எல்லா பொருளும் தனக்கு தானே தெரியறது நினச்சிக்கோங்களேன். பாட்டுக்கு பாட்டன்னு தெரியறது, பாட்டுக்கு பாட்டன்னு கூட தெரியாமலே கூட இருக்கலாம். தனக்கு தானாகவே தெரியும், தனக்கு தானாகவே கூட தெரியாமல் இருக்கலாம். அப்போ நமக்கு நாமே தெரியலாம், தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். டேஞ்சர். நமக்கு நாமே தெரியாமல் இருக்குன்னா என்ன ஆகிடும்? ரோட்டு மேலே போகும்போது சுவாமினி சடனாக எனக்கு நானே தெரியாமலே போயிட்டேன். டிராஃபிக்கில் வென் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் கம்மிங் சடனாக எனக்கு நான் தெரியும் சுவாமினி. ஒரு வாட்டி சடனாக நான் தெரியாமல் அப்படியே போயிடுவேன். போனால் என்ன ஆகிடும்? ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும். நான் தெரியணும். சிலது தனக்கு தான் தெரியக்கூடாது, சிலது தனக்கு தான் தெரியணும். இந்த ஆர்டர் இப்படி இருக்கணும்னா somebody is there to control. ஈஸ்வர ஆக்ஞ வினா கிஞ்சித் ந பிரகாசேதா. ஈஸ்வரா must be there. Therefore some objects cannot know by themselves,
some entities know by themselves. And some entities who know by themselves control those objects which do not know themselves. That's why I control the clip. You sit in the class, now you hold the paper. I control the clip. I control the pot. You be here. No, I want to go. Pot says, it cannot say. It should not say. Therefore, Ishvara Agnya is there. I, the consciousness existent principle, have to see the order. Order. That's why the order, Ishvara's order, some work is going on. Vina Ishvaram Swayamna Prakasheta. That's why some Prakasheta, some are not Prakasheta. It is governed by the laws. There is some law here. Controller is there. Law controller is there. What is to be known to whom, when to know, what not to be known. Everything is decided by Ishvara. Who is Ishvara? Maya Sahitam Brahma. And chumma sattu chittu onnu panna mudiyadu. Maya cannot do. Both mixed kalyanamana Brahman da panna mudiyum. Illaya? Appada inda ulagame nadakkum. Drama nadakkum. Ennada nadakkum nadakattume. Nadakattume. Aparam. So in the shloka is what now? Swayameva prakasheran jada yedi vinaya ishwaram. Vineshwaram anartham. Ishwaram vina yedi jada swayam eva prakasheran. If they illumine themselves, everything can know by itself. Everything cannot know by itself also. Appo namma kuda and category loku poidum. We know by ourselves without Ishvara, and we do not know also. Appadella nadakradha? We are unconscious of. Class lo 1 hour irundha conscious of. Swami appadappu unconscious. Appadappu unconscious. That unconscious is not because of consciousness. You say, to say, I appadappu unconscious ayadam ennu solradhu you are conscious of. Are you enjoying? Yes. To say, once in a while I am unconscious of and solradhukku you are conscious of. Therefore you can never be unconscious. So unconsciousness also known by consciousness. Therefore I know my unconsciousness also. Yeah, unconsciousness is also my vibhuti. Is it not? That's why I know my ignorance. I am happy with my ignorance. Why? I know I am ignorant. I know I am knowledgeable also. Therefore ignorance and knowledge can exist in whom? In me, the consciousness. I am ever Jnana Swarupa. புரிகிறதா? அதனால நான் ஞான ஸ்வரூபம்னு தெரிஞ்சா எனக்கு ignorance இருக்கனே ப்ராப்ளமே கிடையாது. Ignorance எங்க இருக்கு? பாடி மைண்ட் இன்டெலெக்ட்ல ignorance இருந்துட்டே இருக்கணும், இருக்கும். ஆனாலும் ஐதி கான்ஷியஸ்னஸ்ல ignorance கிடையாது. I am ever Jnana Swarupam. I am ever Jnana Swarupam. How there can be ignorance in me, which is Jnana Swarupam? Then my ignorance about physics and all, where Swamini? That all in your intellect. Puriyarada? Music ignorance, part ignorance, dance ignorance, physics ignorance, chemistry ignorance, all are known to me, the consciousness. Therefore, all are belong to intellect. Therefore, and the ignorance irundu pogatam. Okay? Eka vijnanena sarva vijnana. Okay. In the slokam padikna. Okay, next sloka. 5th sloka. Tasma sarvajnam ajnam vam jagat syadeka rupakam tulye swayam prakashatve
जडचेतनयोर्मिथः तस्मात् therefore means wherefore. Since the first line, 5th shloka, first line, if it is like that, the entire universe, tasmat, therefore, so vina ishwaramna either ellame theriyanum ellame theriyamal irukkanum. If it is like that, either totally it must be similar, nor totally it must be totally known or totally unknown. இப்போ எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியணும்னா என்ன ஆகும்? கிளிப்புக்கு கிளிப்பு தெரியும், டெஸ்க்கு தெரியும், டேபிள் தெரியும், ஹவுஸ் தெரியும்னா என்ன ஆகும்? எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியணும், சிமிலராக தெரியணும். என்ன தெரியணும்? சிமிலராக ஒரே மாதிரி தெரியணும், எல்லாருக்கும் தெரியணும். இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே தெரியாமல் இருக்கணும். அன்னோன், எய்தர் நோன் ஆர் அன்னோன். எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியணும், எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கணும். பட் கிளிப்புக்கு நான் கிளிப்புன்னு தெரியலையே. நவ் வி ஆர் கொஸ்டினிங். சுரேஸ்வராஜ் ஆர் ஆஸ்கிங், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா, யார் எல்லாமே தெரியாமல் இருந்தா என்ன? ஈஸ்வரன் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல் இருந்தால் அப்படி இருக்கணுமே. அப்படி இல்லையே. என்ன? கிளிப்பு தெரியறதில்லை, கிளிப்புன்னு தெரியாமலேயும் இல்லை. புரியலையோ? கிளிப்புக்கு நான் கிளிப்புன்னே தெரியாது, கிளிப்புக்கு நான் கிளிப்பு இல்லைன்னு புரியறதா? கிளிப்புக்கு நான் கிளிப்புன்னே தெரியாது, கிளிப்புக்கு நான் கிளிப்பு இல்லைன்னு கூட தெரியாது. கிளிப்புக்கு கிளிப்புன்னு தெரிஞ்சா என்ன சுவாமினி, இது என்ன ஒரே குழப்பம். என்ன சுரேஸ்வராச்சாரியா texts are not ordinary, is a very genius, no? Genius. நல்ல புத்தி ஷார்ப் ஆகணும்னா சுரேஸ்வராஜர் டெக்ஸ்ட் படிக்கணும், அவ்வளோதான். நல்லா அப்படியே ஷார்ப்னஸ் வந்துடும். என்ன அவர் ஷார்ப்பு, he expects all students must be sharp. கிளிப்புக்கு கிளிப்பனி நான் இது கிளிப்பனி தெரியாது, நான் கிளிப்பனி இல்லைன்னு தெரியுமோ? போனே சுவாமினி, கிளிப்புக்கு கிளிப்பனி தெரியாது, கிளிப்புக்கு நான் கிளிப்பு இல்லைன்னு கூட தெரியுமான்னு. பாட்டுக்கு நான் கிளிப்பன் இல்லைன்னு தெரியுமா? கிளிப்புக்கு நான் பாட்டு இல்லைன்னு தெரியுமா? பட் we know. I know that I am human being. I know that I am not so and so. I know that I am not elephant. I know that I am not cow. I know that I am not cat, rat, mat, all these things. I know that I am not desk also. But clip do not know that is clip. Clip do not know that it is not pot. Very important statement. Clip do not know it is clip. Clip do not know it is not clip. It is not pot. But myself, I know I am human being. I know I am conscious being. I know I am not conscious being ani kuda enakku நான் கான்ஷியஸ் பீயிங் இல்லை என்று கூட எனக்கு தெரியும். தட் மீன்ஸ் ஐ எம் கான்ஷியஸ் பீயிங் எனக்கு தெரியும். நான் கான்ஷியஸ் பீயிங் இல்லாமலே இல்லைன்னு கூட எனக்கு தெரியும். என்ன இது? ஐ எம் நாட் கான்ஷியஸ் ஆஃப் மை செல்ஃப் தட் அன்னது இல்லை అని எனக்கு தெரியும். புரியலையா? டபுள் நெகட்டிவ். என்னமோ உங்களுக்கு தான் புரியணும் சுவாமினி, என்னமோ சொல்கிறேன். ஐ ஆம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் அது தெரியும். நான் கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லை அங்கிறது இல்லைங்கிறது கூட எனக்கு தெரியும். தெரியறதா? அதான் மாத்ருபாஷன்னு அப்படிதான். புரியறதா? இப்போ அதுதான் தாய்மொழியில் இருக்கிற பெருமை. ஏதோ பகவான் மூலமாக ஏதோ ஒரு 4-5 வார்த்தை வருது, உங்களுக்காக வருதா தெரியல. நான் கான்ஷியஸ்னஸ் அங்கிறது இல்லை அங்கிறது இல்லைன்னு எனக்கு தெரிகிறது. நான் கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லை அங்கிறது
இல்லை అని எனக்கு தெரியுது. அண்ணா என்ன அர்த்தம்? நான் கான்ஷியஸ்னஸ் అని தெரியுது. பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிः ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிः ஓம்.